Hey everyone, and welcome back to the channel. Today, we're kicking things off with an incredible story about someone who proves that with passion and hard work, you can truly change the world. Meet Tiana Menon, a powerhouse from Grand Junction, Colorado. With an impressive 4.5 GPA and a standout ACT score of 33, Tiana's academic achievements are just the beginning of her story. She's a born leader with a voice that commands attention. Tiana isn't just a debater, she's a champion. As a member of the U.S. National Debate Team and the president of her high school's speech and debate team, she has won prestigious titles like National Champion in World School Speaking. Beyond debate, she's the president of the National Honor Society and an intern for a U.S. senator. Her commitment to global change is also clear through her role as president of Girls Learn International. Tiana's journey of using her voice for good has led her to major in social studies. So, what can we learn from Tiana about turning passion into purpose? Let's find out. If you like this video, don't forget to leave a like to support me. Click the subscribe button and the bell icon next to it to not miss the latest videos from the channel. And if you find this content useful, please share it with your friends and relatives. Thank you very much. Essay. Overzealous, Overzealous, overzealous. I beamed while leaping off stage, proud of overcoming my two largest hurdles, public speaking and spelling. I apprehensively anticipated applause to fill the faux classatorium, but instead, my peers filled it with laughter and "you said it" wrongs. Tears welled up in my eyes, but I knew this would happen. It always did. Whenever I pronounced words the Indian way, I was mercilessly teased for it. Friends called it my Indian problem. However, as I learned, it wasn't an Indian problem. There never was an Indian problem, but rather a Tiana problem. My insecurities, fueled by my peers, overtook my sense of individuality. Regardless of background, I wanted to blend in, not stand out. Welcome to Grand Junction, Colorado. Indian population, my family. My relationship with the valley developed through paradox. It was a curse disguised as a blessing disguised as a curse. I held the power to define the Indian stereotype, yet I felt powerless. This feeling was contagious. It slowly crept into my day-to-day routine. I began to detest what others loved, especially PE. And no, not because of the Asian stereotypes. Every day, the sixth period bell morphed the locker rooms into the ultimate hunting ground. Mean girls would surround me, as a lion would its prey, roaring, "Evolution is real because Indians are as hairy as apes." I spent the remainder of PE frantically trying to cover my arms and legs, my insecurities oozing, literally, from my pores. It wasn't my fault. I couldn't change who I was. Yet these girls preyed on the insecurities of a girl whose timid qualities rivaled a mouse. This was the curse. An Obama rally? In Grand Junction? I questioned my parents, dumbfounded. In response, my parents handed me a flyer, emblazoned with his iconic several Facebook statuses later, Senator Obama strolled across the stage. As he told his story, I found myself relating to it. I always felt invisible because of arbitrary judgments that defined him. Yet his words gave me hope. I wanted to be like him. He, guided by overzealous rhetoric, commanded his audience's attention. Inspired by his confidence, I knew if I wanted to break my cycle of silence, I had to learn how to speak publicly. Entranced, I ventured into the sea of blue-clad supporters. I felt lost in colorful waves,
Yet, I felt like I had discovered myself for the first time. I, too, needed to speak up for myself. I refused to continue accepting my invisibility, my silence, my marginalization in the hope of change. In the months following the rally, cartoons morphed into CNN, pumpkin patches into Politico, nights out into newspapers. Politics became my world, and my world became empowered. Like the world of politics, I knew I didn't have to change myself, but rather, my voters' perspective. I needed to be heard. I could be strong without being silent. Driven by my overzealous love of politics, I spoke out more during our class political discussions, presentations, and conversations. The more I spoke out, the less I held in. My newly outspoken persona surprised my tormentors. My stoic opposition to their teasing prompted them to stop. I was no longer Tiana, unibrow girl, but rather Tiana, politics girl. I redefined what an Indian meant to them. Being Indian didn't mean I was passive. It meant I was passionate. It didn't mean I was shy, but strong. Labels didn't define me. I defined them. Now, 6 years later, I've learned to be overzealous in everything I do: politics, debate, volunteering. My actions, not my assumed identity, dictate my labels, my story, my passions. I choose to speak up, and I am heard. From being chosen to represent the United States internationally in debate to standing up to bullies, I am heard. The girl once terrified of speaking up is speaking out, finally comfortable in her own skin. And if anyone thinks otherwise, I'll be sure to spell it out. Review. What is most striking about Tiana's essay is its manner of storytelling. Her writing immediately captures attention. She employs an engaging story as an introduction, and her dialogue lead is striking, and manages to keep the reader's interest by pulling in thoughtful examples and utilizing a distinct tone. Tiana's voice pervades the entire essay, making its story both personal and intimate. The reader easily feels understanding for her situation and sympathizes with the dilemma that she describes. While Tiana's story touches on many points in her life, the spelling bee, bullying, an Obama rally, her increasing love of politics, Tiana is successful in presenting her personal growth succinctly. The reader can track her complete transformation from a girl defined by others' misconceptions to a girl able to create her own labels for herself. She does not spend time in extraneous details. Every example she gives has a purpose. And her language, while noteworthy, is not excessive. Even the structure, one that follows each stage of her growth, is well planned and executed. Tiana's response to adversity is incredible in and of itself, and successfully presents her attributes of vocalness and tenacity. But in the end, it is the way that she presents her struggles that makes her essay a notable and unforgettable read. Bây giờ là bản dịch sang tiếng Việt để cho các bạn tham khảo nhé. Overzealous, O-V-Z-E-A-L-O-U-S, quá nhiệt tình. Tôi tươi rói nhảy xuống sân khấu, tự hào vì đã vượt qua hai trở ngại lớn nhất của mình, nói trước đám đông và đánh vần. Tôi hồi hộp chờ đợi tiếng vỗ tay vang lên trong giảng đường giả, nhưng thay vào đó, những người bạn cùng lớp đã phá lên cười và nói, cậu phát âm Z sai rồi. Nước mắt tôi trào ra, nhưng tôi biết điều này sẽ xảy ra. Nó luôn như vậy. Bất cứ khi nào tôi phát âm từ theo cách của người Ấn Độ, tôi đều bị trêu chọc không thương tiếc. Bạn bè gọi đó là vấn đề Ấn Độ của tôi. Tuy nhiên, sau này tôi hiểu ra, đó không phải là vấn đề Ấn Độ mà là vấn đề của Tiana. Tự ti, bị bạn bè thổi bùng, đã lấn át cá tính của tôi. Bất kể xuất thân, tôi chỉ muốn hòa nhập, không muốn nổi bật. Chào mừng đến với Grand Junction, Colorado, dân số Ấn Độ, gia đình tôi.
Mối quan hệ của tôi với thung lũng này phát triển qua một nghịch lý. Nó vừa là một lời nguyền trá hình thành phước lành, vừa là một phước lành trá hình thành lời nguyền. Tôi có quyền định nghĩa khuôn mẫu của người Ấn Độ, nhưng lại cảm thấy bất lực. Cảm giác này có tính lây lan. Nó dần dần len lỏi vào cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi bắt đầu ghét những gì người khác yêu thích, đặc biệt là môn thể dục, và không phải vì những khuôn mẫu về người châu Á. Mỗi ngày, tiếng chuông hết tiết thứ 6 biến phòng thay đồ thành bãi săn. Những cô gái xấu tính vây quanh tôi như sư tử vồ mồi, gào lên, thuyết tiến hóa là có thật vì người Ấn Độ nhiều lông như vượn. Tôi đã dành phần còn lại của tiết học thể dục để cuống cuồng che tay và chân. Sự tự ti như trào ra từ lỗ chân lông. Đó không phải lỗi của tôi không thể thay đổi bản thân. Thế nhưng những cô gái ấy lại đi săn đuổi sự tự ti của một cô bé nhút nhát như chuột nhắt. Đây chính là lời nguyền. Một cuộc meeting của Obama ở Grand Junction. Tôi hỏi bố mẹ, ngỡ ngàng. Đáp lại, bố mẹ tôi đưa cho tôi một tờ rơi in biểu tượng O quen thuộc của ông. Vài dòng trạng thái Facebook sau đó, thượng nghị sĩ Obama bước lên sân khấu. Khi ông kể câu chuyện của mình, tôi thấy mình có sự đồng cảm. Tôi luôn cảm thấy vô hình vì những đánh giá tùy tiện định nghĩa con người tôi. Thế nhưng, lời nói của ông đã cho tôi hy vọng. Tôi muốn được như ông, người được dẫn dắt bởi sự hùng biện đầy nhiệt huyết, đã thu hút sự chú ý của khán giả. Lấy cảm hứng từ sự tự tin của ông, tôi biết nếu muốn phá vỡ vòng tròn im lặng của mình, tôi phải học cách nói trước công chúng. Bị cuốn hút, tôi dấn thân vào biển người ủng hộ mặc đồ xanh. Tôi cảm thấy lạc lõng trong những con sóng đầy màu sắc. Thế nhưng, tôi lại cảm thấy như mình đã tìm thấy chính mình lần đầu tiên. Tôi cũng cần phải lên tiếng vì bản thân. Tôi từ chối tiếp tục chấp nhận sự vô hình, sự im lặng, sự gạt ra ngoài lề của mình với hy vọng về sự thay đổi. Trong những tháng sau cuộc meeting, phim hoạt hình biến thành CNN, vườn bí ngô thành Politico, những buổi đi chơi tối thành báo chí. Chính trị trở thành thế giới của tôi, và thế giới của tôi trở nên mạnh mẽ. Giống như thế giới chính trị, tôi biết mình không cần phải thay đổi bản thân, mà là thay đổi quan điểm của cử tri của mình. Tôi cần được lắng nghe. Tôi có thể mạnh mẽ mà không cần phải im lặng. Bị thôi thúc bởi tình yêu chính trị quá nhiệt tình, tôi nói nhiều hơn trong các cuộc thảo luận, thuyết trình và trò chuyện chính trị trên lớp. Càng nói nhiều, tôi càng giải tỏa được nỗi lòng. Con người thẳng thắn mới này của tôi đã làm những kẻ trêu chọc tôi bất ngờ. Tự đối đầu kiên định của tôi với những lời trêu ghẹo của họ đã khiến họ phải dừng lại. Tôi không còn là Tiana, cô gái có lông mày rậm, mà là Tiana, cô gái chính trị. Tôi đã định nghĩa lại người Ấn Độ có ý nghĩa gì với họ. Là người Ấn Độ không có nghĩa là tôi thụ động, mà là tôi đam mê. Không có nghĩa là tôi nhút nhát, mà là tôi mạnh mẽ. Những nhãn mác không định nghĩa tôi định nghĩa chúng. 6 năm sau, tôi đã học được cách trở nên quá nhiệt tình trong mọi việc tôi làm. Chính trị, tranh luận, tình nguyện. Hành động của tôi, chứ không phải bản dạng được giả định, quyết định nhãn mác, câu chuyện và đam mê của tôi. Tôi chọn lên tiếng và tôi được lắng nghe. Từ việc được chọn đại diện cho Hoa Kỳ trong một cuộc thi tranh luận quốc tế đến việc đứng lên chống lại những kẻ bắt nạt, tôi được lắng nghe. Cô gái từng sợ hãi khi phải lên tiếng, giờ đang dõng dạc nói ra, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái với chính mình. Và nếu ai đó nghĩ khác, tôi sẽ chắc chắn đánh vần từng chữ cho họ. If you like this video, don't forget to leave a like to support me. Click the subscribe button and the bell icon next to it to not miss the latest videos from the channel. And if you find this content useful, please share it with your friends and relatives. Thank you very much.